dai ngari nguva yemubhaibheri iya nguva yana Jesu achifamba vaitoti hanzi baba varegerere havana chavanoziva but mukore uno zvasiyana. Mapoliticians nemaprofets izvezvi havasi kutoseka. Even maprofets izvezvi vanoda kutoseta example kugadzira zita chaiko chaiko. Akudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe. Ndadzoka pachivhiti chenyu cheCulient paita imwe profesi pano isusu tisu zvibaba zvekuanalyze haina ndiudzwe nyaya dzepolitics nemadimikira so handisi mu14 kana kuti munhu asingazive zvine zvichiitika. Inini chero ukatotaura nyaya yako ngoti haningirikini zvinogona kuzodai kana kuti Miremoni achadonha kana kuti Miremoni mangwana achadai ndotokudza kuti ndinhingi uri kutaura because tichiziva every detail tichitoziva kuti izvezvi ningiwe azodzwa kuti chii nezvimwe zvemune musingakwanise kuziva zvokuti dzimwe zvacho tinotozomirira kana zvichinge zvatibata ndo patinozongoti hada kutozvitaura mhani zvakafanana right. Tungwarara after aita dzungu rese raakaita rere kana muchiri kurangarira even ubedenjo zvaita inangu handinyanyofollowa zvemaprofets guys zvimwe zvacho motiudza hauzozive zvese indofollowa zvemapolitics zvenzi izvozvi because zvepolitics ndokwedu but zvemaprofets zvindongonzwa vachingoti hanzi ubedenjo hambofa akapotsa chiprofita apotse hazviite. See? But vamwe ava vanogona kungoitawo vanenge vachiita saka ubedenjo kana achinzi apotse chiprofita ichi zvichaita sei panapa because akati hanzi if you touch me you die by correction. Statement roida ndauridzwisisa ini saka mukomana akatogara atodeclare kudhara pakabhaizika Tungwarara akabhaiza big time. Ine ndikuona kuna mwana wakawanda vari kumusapota pane zvinhu zvaari kuita. The reason why vanhu vari kusapota Tungwarara is because Tungwarara anobhadhara manje mari kune vafana vemunoona vemuZANU PF vazhinji vanotoripa salary yachitungwarara ndoziva kuti anorovapa mari tozvarakashi twachinchi twatuya. But today ndiri kuti this will be the end of the so called varakashi. Kuchange kwatosvika nguva yekuti munenge musina chekumuka muchirakasha vakutomhanya unotsvaga mamwe mabasa paita chimwe chiprofita obey chafa mukana here panapa. This guy I think is sharp in terms of my prophecies erufa potse ndokutaurirai hazviite. Kuna vamwe vanhu vekuti vanopotsa ma prophecies but I like the way yaazvinyora so that isitozongopedzisa ina ndakara mangwana kana kuti kutenderera ka ari kutaura kuti zvoni a presidential advisor somewhere in Africa signed his end. Kwakona kutonzi you signed your end zvavharana nemufesi uyu awu ntoziva kuti watofa ataure zita rako kai kuti nhingira so but one thing chaita kuti ataure achingoti somewhere in Africa it is because haasi kuda kuendeswa kumakoti kunosuyiwa but isusu ndisu taakutotaura edu zvinhu zvacho taakuanalyze so isai obey paside sene naye musanomutange kunomubvunza kuti wazoprofita chakadai so but gedza tichikuudza isusu kuti munhu ari kutaurwa panapa nemazire edu isusu epolitics nezvakaita hakuna iwo kuSouth Africa mungaziva presidential advisor kuSouth Africa here munomuziva here ko wekuGhana ko weku Tanzania munomuziva here wekuEgypt munomuziva kana mavice president awo tikatokubvunza kuti mundanani munotanga mati Google handiti kuda kuti hamuwazive but pakataura zvemapresidential advisor these guys vekuti vanenge vachitoita noise vari loud kutodarika even president wacho bhozo kuti ndinanhinga uri kutaurwa. Mutemo wedzungu nemunyama une kazhinji paunozosvitsa vanhu. This guy I still remember achitaura kuti zvoni he is ready to die for the president. Kana vakamutorera matenda iwo toda kuona I just want to see something ngavambomutorera matenda vamire pamatenda toona kuti anoramba achimaintain that statement ine zvingori simple ndezvongoti munhu anofanira kungotaura kuti ini nangu I'm ready to die for money yes mari ngavafire mari because that's ndo zvavari kuita but muri yeZimbabwe ndiri papo ndiri kusangana neanalysis iri kubva nekuna bhuru bhuru rinobhurunura baba bhuru rinobhurunura politics tema muliswa ane zvimwe zvinhu zvaanotaura zvekuti vanhu vakawanda havanyatsonzwisisa kuti anoshandizoshanda sei anoshandira papi but one zvimwe zvinhu zvaanotaura zvekuti ava vanhu varisina mangwana anenge ane evidence ezvinhu zvakawanda zvekuti ndotochigara njeseka most of the times nditori behind the scenes kuti but Temba muliswa akubuditsa futi information ipo here because anenge achirowa nemo ndo chokwadi kazhinji anenge achitaura but it's just that dzimwe nguva angazobuda achitaura zvinhu chaizvo ka panguva isiriyo pa wrong time kana kuti anogona kubuda achitaura information iri kupesana nemunhu anenge ari favorite wenyu wamusiri kufarira panguva yacho iyoyo saka paanobuda kutaura that information ka imimi mese munobva matanga kumuataka is only because ataura pa wrong time but paanotaura information iri right pavanhu vamusiri kufarira like apa ndiri kuona vanhu vakawanda ini vari tonditi Culient
Urudara zvinhu izvi pamusoro patungwarara iwe urikutaridza ngati ina ndabasa nezilonge ukatata zvinhu zvokubhaiza ndotokutaurira kuti even zvawaita zvakanganisa because oneka tine vanhu vanogeza muZANU-PF meme vanogeza kudarika iye Tungwarara ana machakaire vanhu vane bag vakacharara but havasi kuita that dzunguriro vanhu vari to benefita more than zvimatenda zvaise zvakuti zvaari kuita Tungwarara zvokuti unoenda pastate house wasvika kuti udawo vakaperimeter wone more than 10 million US dollars wakambozviona kupi izvozvo but zvinhu zvekuti muZimbabwe vanhu vanozongokudza kuti tinawo hedu mabhirida tisi tichazotaura nenyaya iyoyo but temba panapa ndo paari kubuda ari kuti one thing I always admire about the president is his ability to play the long game, giving people ample time and rope to hang themselves. The recent Manicaland fiasco is one such example where Tungwarara, despite all the advice I have offered, even publicly for him to tone down, has gone off the rails and now prospers as the one who fought off the purchased Geza-fronted rebellion. This is on top of suddenly operating like the party's commissar going around enforcing discipline and order. This is the kind of preemptive defensive maneuver a guilt character is prone to take, considering how he was glaringly quiet during the war episode and his person was often omitted among the targeted Jigananda. Combining two and two makes his sudden exhaustion of the self as the emperor's defender of ED a dangerous stunt to leap to safe ground. I had to take characters like myself who are not even in ZANU-PF to stand up and fend off the attacks against the integrity and dignity of the office of the president, while himself and ilk called and even colluded with Geza faction. It's public knowledge that a faction was working with the vice president and yet they failed to face him. The Youth League, the Women's League, all acted ignorant. I'm disappointed with Machakaire's Youth League. They failed to speak out against the wave to topple ED, but now posturing against a negligible novice. I have warned Tungwarara before that politically he remains green and should have restricted himself to being a presidential advisor while doing business, making his money. This premature metamorphosis into an official party commissar ranting and raving is a slippery slope. This is where he is beaten by Wicknell, who simply makes money, never dabbles in politics but supports politicians from the sidelines in the case that he wants to be involved. Why conduct himself in the dignified manner of other business people like Tagwirei, who has even better record in the party? Some of us are not in the party and thus are free to share opinions outside the party code of conduct. His theatrics are against every fiber of that order. I have a lot of information to share, but the main question for today is why is a Chigananda question for today is why Chigananda has never been targeted in the multiple platform and dossiers where other have been targeted. While he skillfully fabricated a narrative of vacant defense for ED, to undeniable truth is that he is instead by nothing more than hubris, having accomplished the remarkable feat of defending no one at all because he was compromised. Manicaland and its chairman Mukodza have effectively allowed themselves to be co-opted by Tungwarara, serving as a mere stage for his political grandstanding, rendering the two of them a pair of a decisive element for whom a day of reckoning is imminent. But onai panapa muri yeZimbabwe nyaya ringotaurwa namuliswa panapa iri simbo yatiri ngoda nguonesana vari kutaura kuti zvoni pakazobuda dosi yare raitarget kwazvigananda. Why anga asiri involved? Why is that ranga asiripo pa line up? Why asina kumentionwa? Why asina kuatakwa? Why asina kumhanyawo pakamhanya vamwe pachinzi toda dai achinyebera kuti akabuda achiningina. Isusu vanhu vakabuda vachinetsana naGeza tovaziva politics idzi munotodza vanhu vezanu vakadzungaira vamwe vanosapota zanu vakadzungaira vave vasingatoziva kuti vanototya vakatinzwa kuti ningi wezanu vanodedera voti maleaders don't touch leadership. Maybe mune zvinhu zvinokulimitai zvemupati yenyu, that is the reason why musinganingine. Saka ndosati chingoti teererai chete mongogumana muri kumasero ikoko mukada kutouya muchida unobvunza nesu hatikutokudairei because toshandisa time iyo kutaura navanhu vane basa.
uyo ari kunzi aitoshandira, ari kutoshanda vari part of nigirikini team racho iro ranga rinoda kuita se kunovhomora ED. That is the reason why even mukuona kuti mukada unyaso analyze the simple zvingotaurwa panapa. Uyo akaona makuwa mairi makuwa mairi, and Ubedenje was fighting kuti vanhu vari kuda kunomukira Mnangagwa achitry kuvamisa through maprophecies ake. Uyu ndo vabuda kuataka kuti saka in simple terms tungoti ari kutorambidza kuti vari kuda kunomisa the whole thing kuti iwo usavhiringidze vanhu. Sai usavhiringidza vanhu vada kubvisa Mnangagwa vasiya vamubvise. Andiri kuzviona pane rimwe side. Saka urikuona kuti pane politics dzekuside uku achadona Tungwarara. Ndo madonhero achaita. Achadona. Bozi vatomushinga kudhara. But iye downfall iye haasi kuiona kuti ichanoningina papi. Nyaya dziri kuongororwa and aruda atotora imwe position yakomiza of the party anofamba achisa order. Ndo zvimwe zvinhu zvekutaura kuti ayo hausi munyaradzi machacha kayo wokuti uri kuda kunikira. Pane vavo vakambozama futi kuda unochallengeana namunyaradzi machacha. Namachacha vagara vane match, machacha akagara atoti ndanullifier zvemarezults enyu ekumaNicaland zvamaita ikoko. Uyu munhu asi munhu wechikadzika. And the other thing haabve kuchipinge ikoko. Uri kuzviona zvinhu tu zvakagara zvatoita se zvatoongororwa, nyaya ikatofambirwa kudhara. Atori nematch imwe raanaro namachacha rekuti ada kutanga ada kutora nigirikina. Vamwe vatotaura kuti ime uyu basa rake akauya achiitei. What was his role kuti achinge achinopinzwa muchinhu ichi. Saka muchidimbu muri yeZimbabwe tiri kuti nyaya dzese madzinzwa matauriro adziri kuitwa ndo nyaya dzimwe dzichatanga kunodonedza Tungwarara panapa. Ndo kuchange kuri kupera kwaTungwarara. Saka tinoda kuzonomecha takudzokera kuprofesi yapiwa naObeti chafa mukana ere ndo patikungona kuti Tungwarara gadzirira kumhanya. Ende kuchamhanywa kuzanupf kuri kumhanywa zvokuti kana mega amufari. Inini vanhu vakaita sana Tungwarara vari useless and havana basa nawo. Tumwe vanhu tudiki twese tukwanze bo handakanda zvando benefit. I feel sorry for vanhu vari kufeel offended. Normally ndikuziva vanhu vanopuwa mari every month vachinzi ende munoataka ende munosimbisa munoda so it's okay. Ivava tovaziva and they deserve kuti varambe vachiita but ibasa ka mangwana unozowana upe salary Tungwarara uchakadzingwa. Saka chero vanhu vakadaro vakakomenda hayo abo but ana tunaidzirwa moti vakangonzwa nyewe kuti but ningo unoda so politics hamuna chamunoziva garai pasi tozokuudzai isusu kuti zvinenge zvakamira sei. For now ngatimbomira panapo.